to Hallabol English News Bulletin at this moment. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. Online call center for doubt clearing and physiological advice and admission portal for the colleges opened by Rotulnana. Upsets for doctor supporters as the four accused persons in spitting on doctor case rewarded with interim bail till 29th of August. Accused COVID patients arrested by police after completion of 7 days institutional quarantine. COVID patients complained on cheap healthcare facilities and substandard management in the Bhagat Singh COVID Care Center. Now the news in details. Online call center for doubt clearance and admission portal for colleges inaugurated by Education Minister Rotulnana on Tuesday. He said it is the first time any state has taken up such initiative. Tripura Education Department launched a call center for the students to help them during the tough times of COVID-19 pandemic. Education Minister Rotulnana inaugurated the call center for school students on Tuesday and an admission portal for the colleges in the headquarters of Education Department, Shiksha Bhavan, at the conference hall. একটা অনলাইন অ্যাডমিশন পোর্টাল আজকে লঞ্চ করেছে। এতদিন ধরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বেরোবার পর কলেজগুলিতে ডিগ্রি কলেজগুলিতে ভর্তি ফর্ম নিতে হতো, কোথায় সিট পাবে কেউ জানে না, এখানে দৌড়াদৌড়ি করতো, বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতো। এবার আমরা দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আমরা কলেজের অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে অনলাইন পোর্টালের আমরা ব্যবস্থা করেছি। আজকে এটা শুরুয়াত হলো। এই যে কিছুদিন আগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে, এবার যারা কলেজে ভর্তি হবে ডিগ্রি কলেজগুলিতে, সেগুলিতে সব কিছু অনলাইন, ঘরে বসে তারা অ্যাডমিশন ফর্ম ফিল আপ করতে, ছোট্ট জিনিস, নাম দেবে আর তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেবে, আমরাই খুঁজে পাবো সে কত নম্বর পেয়েছে। The inauguration program was briefed by Education Minister Rotulnana as he asked to call up at the call center number for reference to a teacher who would reply to a student's query on the phone number 0381-241-0053. The call center will remain operational between 10 am to 4 pm on the basis of a fixed schedule. Speaking on the occasion, Rotulnana further added that Tripura is the first state to have been introduced to such a facility as far as he was aware. Besides traditional subjects, physiological counselors will also remain on duty at the call center to boost up the moral of the students who may be affected by absence from school. ছেলে ঘন্টা চলে টিকে গেল নাম্বার অনুযায়ী, সে ঘন্টা চলে ভর্তি হবে, কিন্তু সে আরো সুযোগ পাবে, আরো সুযোগ পাবে, আরো সুযোগ পাবে। এরকম তিনটা সুযোগের পরে আবার সে যদি দেখে যে আর একটু বেটার কলেজ, সেখানে সুযোগ পাবে, কিন্তু সেই জন্য তাকে আর আলাদা ফিস দিতে। Besides, the admission portal opened today will facilitate online admission of the students to the colleges. The entire process from application or choice filing to notification of list of newly admitted students and the counseling process will be conducted online. Each student will be permitted to apply for admission to 6 colleges as option, and they will be informed while at home for the final decision of admission by the online process. Bureau Report, Hallabol. Rubbing sand on the eyes of law, the four accused persons of Bhagat Singh COVID Care Center got bail from the court after hearing on Tuesday. They were taken to the NCC police station for spitting and abusing Dr. Sangeeta Chakraborty and her healthcare team at the COVID Care Center.
In an upsetting hearing for the supporters of the doctors who are tirelessly working in these crucial times of pandemic from the front, risking their own lives, Tripura police failed to take the accused persons under custody who were allegedly involved in spitting and abusing Dr. Sangeeta Chakraborty and her team at Bhagat Singh COVID Care Center on July 24th amidst an argument between doctors and patients. All the arrested persons, Bishwajit Das, Milan Das, Karnojit De and Ranjit Saha were taken to the NCC police station on Tuesday after completion of their 7 days institutional quarantine period and later produced before the court where they received interim bail till August 29th. এই অভিযুক্তদের তালিকায় একজন সরকারি আইনজীবী রয়েছেন। এই নিয়ে আপনাদের কি সাবমিশন ছিল, আপনার কি সাবমিশন ছিল সেখানে? আমাদের এপিপি হিসাবে আমাদের আলাদা করে কারোর জন্য কিছু নেই, সবাই অভিযুক্ত কাজেই আমরা অভিযুক্ত হিসেবে এখন পর্যন্ত যা আছে, যা আমাদের কাছে রেকর্ড এসেছে, অন রেকর্ড এসেছে, আমি তাই হিসাবে। Talking to the media, the government side advocate said the police appealed for 5 days police custody, but after hearing, they have received interim bail and bailed out till 29th of August. On the other hand, advocate Shamrat Roy said on behalf of the 4 accused persons. Amendment by the Diseases Ordinance 2020 and under section 3 within bracket a small a of Tripura Medical Service Persons and Medical Service Institutions Act 2013. এই কেসে আজকে যে আয়ু আছেন এই মামলার আয়ু দুইজন একুইস্ট পার্সন অভিজিৎ দাস এবং বিজয় দাসকে আজকে আদালতে প্রেরণ করছেন এবং মামলার ফ্যাক্ট হলো যে এই অভিযুক্তরা গত 24 তারিখে যে কোভিড কেয়ার সেন্টার হাঁপানিয়াতে আছে সেখানে খাদ্যের গুণগত মান ভালো না মনে করে একটা রিউমার করছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার ডক্টর অরিন্দম দত্ত। On the other hand, the 2 accused persons at Hapania COVID Care Center arrested and taken to the Amtoli police station were also produced before the court on Tuesday, where both Abhijit Das and Bijoy Das got bail after the hearing. Bureau Report, Hallabol. 4 accused persons of Bhagat Singh COVID Care Center and 2 accused persons of Hapania COVID Care Center have been booked by police after their completion of 7 days institutional quarantine. 4 persons have been arrested for spitting on doctor at Bhagat Singh COVID Care Center and 2 more persons arrested for stopping government medical team's work at Hapania COVID Care Center. Abhijit Das, Bijoy Das have been arrested from the Hapania COVID Care Center, taken to the Amtoli police station, and the other 4 accused persons, Bishwajit Das, Milan Das, Karnojit De and Ranjit Saha have been taken to the NCC police station. However, in Hapania, which incident actually referred to the arrest has not been clarified by the police yet, though recently there was a protest in Hapania after a patient was injured and demanded to shift to a better hospital when the other remaining patients protested. 4 COVID-19 patients booked from Bhagat Singh COVID Care Center after they abused and spat on a lady doctor who went to admit positive patients in the center last month. The police informed that 4 accused have recovered from the disease and have been arrested after they completed their 7 days institutional quarantine period. Many such tensions have erupted in the COVID care centers during the COVID-19 management. This issue, Binay Bhushan Das, additional SDM Shodar said the 6 accused persons have completed their institutional quarantine period for 7 days and under the various sections of Disaster Management Act and Epidemic Act, they have been handed over to the police following the allegations. 6 জন যারা কোভিড পজিটিভ ছিলেন ওনারা ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার এবং হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে 2 জন, ভগৎ সিংয়ে 4 জন। তো ওনাদের পজিটিভ নেগেটিভ আসার পর ডিএমসির অর্ডার মূলে ওদেরকে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করা হয় এবং থানায় মামলা নেওয়া হয় যে সরকারি কাজে বাধা এবং বিভিন্ন অভিযোগে। তো আজ তাদেরকে এখানে পুলিশের 7 দিন হয়ে গেছে, ওদেরকে পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করা হচ্ছে। The accused persons were presented before the court following the legal procedures. Bureau Report, Hallabol.
The overall filthy situation of the COVID care centers and worsened situation of the COVID-19 in the state is the result of the failure of Tripura BJP government and health department. Patients of Bhagat Singh COVID care center raised several complaints on the substandard facilities in the center. Only declaration of COVID care center is not the solution. The COVID care center should have all the necessary facilities to cure the COVID-19 patients while providing comfort stay to them. The Bhagat Singh Youth Hostel COVID Care Center has always remained in the headlines since the onset of COVID-19 after the Tripura BJP government declared it as a COVID care center, but not as a good example. It has always made position in the headlines as the COVID-19 patients have episodically raised complaints relating to the poor facilities, unhygienic stinky atmosphere, no proper health care, poor quality food and many more. After the heart-rending social media post of a pregnant lady wherein she revealed the unhygienic filthy surroundings in the Bhagat Singh COVID care center and asked for help from the concerned administration, former health minister Sudip Roy Burman rushed into the Bhagat Singh COVID care center wherein he distributed food items to the patients and also personally inspected the overall condition of the COVID care center. Former Health Minister and Tripura BJP MLA Sudip Roy Burman also had conversation with the patients who were present at the COVID care center. On asking the COVID patients if they had any kind of problem, the patients bursted out on the substandard facilities and mismanagement in the COVID care center. The patients complained, saying that no cleanliness is maintained in the COVID care center. When they asked for a broom to clean it for themselves, they were rather asked to use the broom of the bathroom. Even no routine cleanliness is maintained in the COVID care center and no Safai workers visit the center. The toilets and bathrooms are not in a condition for human use and are rarely cleaned. তো অসুবিধা হইতাছে আপনারা তো সবাই মিলে একটা রুম পরিষ্কার করেন তো কষ্টকর আপনারা বুঝতাছি আপনারা কষ্ট হইতাছে ঠিক আছে আপনারা একটা আমরা ঝাড়ু দিয়া দেন ঠিক আছে আপনারা এই ফেচাবের রুমে যেটা আছে ঝাড়ু এটা ব্যবহার করেন আমগো মা ফেচাবের রুমটা আমরা কি লিখে ব্যবহার করতে হবে আপনারা এখানে ঝাড়ু একটা রুটিন মাফিক যে ক্লিনটা হওয়ার কথা সকাল সন্ধ্যা এটা কি কেউ করে না কিচ্ছু না কোনো সাফাই কর্মী আসে না এখানে সাফাই কর্মী স্যার আসে আজকে সকালে বাইরে দিনে একবার রাত্রেবেলা আসে কিন্তু প্রথম আমরা 3 দিন ধরে সাফাই কর্মী আমি পাইছি না সুইপারের কিন্তু আমরা যখন আমি একটু কথা আমরা যখন কমপ্লিট করছি স্যার কমপ্লিট করার পরে তারপরে তারা এই ছাপাই কর্মী আইতেছে আমরা ওই এখানে কমপ্লিট করছি ডাক্তারবাবু বলতে হচ্ছে তারা যখন 2-3 বার করে কইছে পরে তারা প্রত্যেকদিন রাত্রে আইয়া খালি মানে আমরা যে খাবার টাওয়ার কি থাকে এগুলি লইয়া যা আর বাথরুম টাথরুম পরিষ্কার করে না সেরকম যা আছে তাই রুম তো পরিষ্কার করুই না কিন্তু বাইরে যারা খাবার কি ফালা ওইটি সারাদিন থাকবো রাত্রে নেই কিন্তু আজকে কত দিনে 3 দিন পরে কালকে নিচে 2 দিন কালকে আজকে আছে না গতকালকে পরিষ্কার করতে রাত্রেবেলা আমরা 3 দিন পর পরে নাহলে হইনি থাকতো খাওয়া দাওয়া কিরকম পাইতেছে খাওয়া দাওয়া সকালবেলা কি লুচি পরোটা এগুলো খাওয়া যায় সকালবেলা যদি আটা রুটি বা কলা হইতো বা ব্রেড বা বিস্কিট বা এরকম কিছু Also, the COVID patients complained that no treatment is done after they enter the COVID care center. On repeatedly asking for a doctor on feeling ill, any doctor seldom visits. The COVID care center lacks basic equipments like a stethoscope and pressure checking machine. The patients complained on numerous issues, raising questions that whether it is a COVID care center or something else, where no proper service is present. প্রথম যখন আমরা ঢুকলাম তখন আমরা ওষুধ দিয়ে ভিতরে ঢুকানো হয়েছে আর কেউ আইছে না আমরা দেখার লিগে আমি অসুস্থ বোধ করতেছি ওরা ডক্টর আসে না এরপর ফোন করে হলো ডক্টর গেল গিয়ে কইলাম যে অসুস্থ বোধ করতেছি কোনো ওষুধ মেডিসিন কিছু দেওয়া হয়েছে না আমার পাশের বেডের মহিলা হাই প্রেশার হয়ে গেছে তার কাছে বলে কোনো টেলিস্কোপ নাই কোনো প্রেশার মেশিন নাই তো এটা কি হসপিটাল এটা কেয়ার সেন্টার এখানে কোনো পরিষেবা দেওয়া হয়নি আপনি কতদিন ধরে আছেন আজকে আমি 4 দিন The BJP government in the state has failed to combat the COVID-19 situation.
only due to the recklessness of the deaf and dumb government and its policy of 5:1 lottery system tests of the incomers, the COVID situation in the state has worsened to this level. Tests are not properly conducted. Even the house-to-house survey started by the health department has raised confusions and criticism among the people. Seeing the pathetic condition of the patients in the quarantine centers and COVID care centers, people are afraid to conduct tests or even get admitted to the COVID care centers. The overall filthy situation in Tripura directly attributes to the failure of the health department. Bureau Report, Hallabol. That's all from our English desk at this moment. For more news and updates, stay tuned to Hallabol.